I didn't know you were such a slacker. Bam. Come on, let's get moving. We're not frozen in place after all. Ok. Pam, param, param. Uma outra hora enfrenta esses caras. Bora lá. Salve, salve galera. Eu sou a Gilson de hoje. Bora aqui pro nosso querido Genshin Impact, mano. Onde eu estarei farmando novamente aqui para nossa querida personagem braba do rolê. Tudo ligado? Ok. Fazer umas resinas condensadas aqui. Acho que eu esqueci alguma coisa. Só um segundo. Deve vir azul rapidinho. Telinha azul, rapidão. Ai. Agora a gente vai pegar umas pedrinhas aqui com... Ok. A gente tá aqui com... I didn't know you were such a slacker.
Segunda-feira. A gente tem muita coisa pra fazer. A gente tem os... missão de coisa aqui pra fazer. Vou fazer já que é a missão de reputação de Monstead, né? Tentar deixar a Monstead aí com a reputação. Caramba! Transfers of supplies must be reported. A Erta. E aí, Erta? Vamos falar com a Erta aqui. O cartão de Monstead. What's the hurry? It's the hurry. The hurry, mano. Bora lá fazer essa missão aqui rapidão. Ó, a menina tá lá em cima, mano. Caramba, o cara tá lá no final lá no cantinho do mapa de Monstead, mano. Bora lá, vamos lá tentar... Tentar não, vamos lá fazer a missão dele. Que a gente tem aí pra pegar aí umas conquistazinhas aí, mano, de... Missão de reputação. A gente já faz missão de reputação já rápido, que aí a gente já se livra de tentar fazer em cima da hora e a gente se complicar, os blá blá, os ppp. Nunca vim pra cá, pra esse canto? Alfred o Bardo. Eles dão muita mora. Bora lá então. Tá com o doideira ali. Pra gente conseguir a última que falta. A última missão de cidadão que falta. E depois a gente vai fazer a missão de caça. A mulher do lado da árvore de maçã. Querendo maçã, mano. Bora pegar essa maçã pra ela. Toma. Quer carne crua? Toma. What's the hurry? Essas daqui podia dar reputação de cidade, né? Pô. Encontra direto essas coisinhas aí pela cidade, mano.
O Alfred tava pra cá, né? Bora lá. Bam 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 bam. Bararam, dan, dararam. A gente tem chefe semanal pra fazer. Só que eu não vou conseguir fazer ele hoje. Vou fazer amanhã os chefes semanais, né? Já que eu gastei. Eu congelei todas as minhas resinas. Então não tem o que fazer. Vamos falar aqui com a Irta. Irta. Robô. Ai caramba, só um segundo, gente. Ok. Deixa eu ajustar a equipe aqui. Our bond is strong. Ouchie. Deixa eu ver como que tá. O artefato tá certo. O artefato tá certo. Keep up. Salve, Gabriel! E aí? Gabriel, peguei a carta da Candice, tá? Acabei de pegar a carta da Candice. Yeah. One with the forest. Written in the stars. The Temple of Wisdom. I see stars. Dissipate. I'll settle this. Commit it to memory. Yeah. Yeah. Grow.
hear everything. Yeah. Committed to memory. Delve into destiny. Grow. Let's nip that in the bud. Our bond is strong. Fate is upon you. Share my knowledge. Ok. Dissipate. Bora uma partida? Daqui a pouco eu vou sim uma partida contra você, ô Gabriel. Eu tenho que arrumar o tio, eu tenho que arrumar o deck, mano. Calma, eu tenho que arrumar um deck da hora pra Candice. Pra mim conseguir ganhar de você, mano. Tem que fazer um bagulho bem competitivo aí pra gente conseguir não levar uma surra, né? Não levar uma surra muito feia. Ok, eu vim aqui. Bora voltar aqui e falar com a Erta de novo, né? A gente vai falar com a Erta mais uma vez. E bora lá, mano. Eu também já fiz um novo deck pra te derrotar. Caramba, aí sim. Não. Isso aí, ó. Você já tá treinando. E eu tô aqui parado. Tem que arrumar um deck da hora pra enfrentar o seu. Pra enfrentar o seu ali. Mas eu acho que vai ser. Eu tenho dois decks. Um que é da Noelle com Zong. E o que eu vou fazer agora é da Nahida. Da Nahida com. Nahida não é Nahida. Vai ser. Eu acho que eu vou ir atrás do Tigas, mano, pra fazer Tigas com a Candice. Tigas, Candice... não sei, mano. Tigas, Candice e a Shogun? Acho que Candice e a Shogun fica da hora. Bora lá então. Aceitar aqui. O invulnerável dano Pyre e o invulnerável dano Nemo. O crítico. Além disso, o alvo tem os seguintes pontos fracos. Dano crítico é aumentado. Bora lá. E aí, Adilson? Você ama a Candice, hein? Verdade. Adoro a Candice. Man, minha bolsa da escola tá tão pesada que parece que eu tô carregando uns 30 tijolos. É tenso, mano. É tenso. É tenso, ainda mais quando... Eu lembro que quando tinha aula de história junto com aula de língua portuguesa e aula de não sei o que lá. Mano do céu, eles faziam carregar cada livro que era uma bíblia. Maior, mano. Bem maior do que... Parecia aqueles livros de filme de Harry Potter, mano. Ciências também, meu Deus do céu. Ciências e biologia. Puta que lá merda, mano. Era só livro absurdo de grande. Aí tinha aula de artes e tinha o caderno de artes também pra levar. Meu Deus do céu. Tá brincando que eu subi aqui em cima, não é aqui em cima. I see everything. Get with me.
Agora é lá em cima, né? Ah, já vi. Ah, o caderno de artes tem pouca página, mas merda, o negócio é gigante, mano. Can't see. Lightning purified! Dissipate! I'll uproot you! One thing after another! Stand with me! Make yourselves at home! Yeah! Let me scribe! Written in the stars! I hear everything! Tá, tem um baú aqui que eu vou pegar, mano. Cadê? Ah, tá ali. Delve into destiny! Everyone hold hands! Yeah! Committed to memory! Our bond is strong! Grow, grow! Why is there a chest here? Ok. Boa. A gente fez aí o outro e agora a gente vai lá para a Monstro de falar com a Irta mais uma vez. Ai, Gabriel. Gabriel pegou a Yanfei aí, Gabriel. A Yanfei parece ser legal também. Yanfei parece ser muito legal também, ó, Gabriel. A quarta. Sete. De acordo com seu relatório especial, invulnerável dano pyro. Além disso, tem um ponto fraco. Dano recebido por personagem usando espadas é aumentado. Que triste. Peguei o caso Ryan Fei. Ah, pegou o caso. Caso parece ser uma boa também. Mas eu não sei o que o Kazuha faz. O que o Kazuha faz de bom?
Keep up. Let me scrub. And shroud. Yeah. Sério, era isso, mano? Salve, Juan! E aí, man? Deixa eu ver aqui. Peguei o caso. Por que a prof de matemática... Por que a professora de matemática machucou a coluna no treino dela e teve que ficar em uma sala de Machucou a coluna no treino dela, aí teve que ficar em uma sala de específica. Lá embaixo, aí pra ir pra aula dela tem que subir e descer escadas. Salve, Juan, como você tá, man? Uma boa noite pra você e pra sua família. Estamos aqui, minha conta Primal. Ei, caramba, vamos pro lado errado, vamos falar com a Irta lá de novo. Bora falar com a Irta. Cadê você, Irta? Putz, mano, por isso que foi fácil de matar, eu peguei o bagulho errado. Peguei errado, mano. Sacanagem, mano. Era burro de jogar. Ok. 520 pontos pra gente pegar o próximo, né? É isso, né? Não, 420... Não, 400 pontos aí pra gente pegar o nível máximo. Então, próxima semana aí, nível máximo aí de Monstad, de boa. Keep up. Torta da Lua. Que susto! O que aconteceu? Meu fone parou de funcionar. Ô louco! Beleza, bora lá então. Vamos pra Inazuma fazer as missões diárias já? A gente já evita aí. Perto dos 18 tiros pra Kokomi falta 4 gemas, mano. Aí sim. Falta. Pra você garantir a Kokomi são quantos tiros, ô Kokomi? Ô Ganyu? Ganyu.
Pam. Bora lá, gente. Pra cá. Não sei porque tô no pit 46 tentando conseguir um caso e nem tô no garantido, mas vai que eu consigo ganhar 2 seguidos, né? Vai demorar pra terminar as coisas, vou ficar no TCG arrumando as coisas. Quando quiser jogar, manda convite. Ok. Eu vou estar aqui no... Eu vou terminar as missões diárias aqui primeiro, Gabriel, senão depois eu esqueço de fazer. Já faz as missões diárias, encerramos. E aí já vamos lá pro... Próxima missão tá na Ilha Jiren. Se eu der 10, fico com 56. Que aí já tá no pitch. Só que chance de ganhar ou perder os 50-50. Entendi. Na verdade, fala que é 50-50, mas parece mais um 40-50. 40-60, mano, pra perder. 60 pra perder, 40 pra ganhar. Let's get down to business. Sharing my knowledge. No and now. Out of my way! Delve into destiny. Let's nip that in the bud. Can't see? One thing after another. To the ferry. Say no more. One with the forest. Yeah. I hear everything. Let me scribe. Everyone hold hands. Finally, to the ferry. Ok. Bora pegar aqui. O mais rápido foi a Yaka antes do Pit Soft, literalmente, no 34 ou 39. Caramba. Aí sim. Eu acho que eu não tive essa sorte. Tá, eu tive essa sorte só no primeiro, que foi a Mona. A Mona veio no começo já, 2 seguidas, mano. Em menos de 30 tiros. Tirando a Mona, o resto foi tudo no 80 também. Castigaram legal. I see everything. Não tem nem como sobreviver isso não, mano. Everyone hold hands. Fate is upon you.
can't see. I'll uproot you! Excuse me? One with the forest. Keep up. I see everything. Yeah. Ok, pegamos aqui. Última missão diária tá bem pra cá. Pam. Vai demorar, tá bom? Bora lá, ganhou. Make yourselves at home. Commit it to memory. Yeah. Help! Stand with me. Hey. Ouchie! I see everything. Weak. Bro, Lightning terrified. Ok.
Bora lá então. 898. Deixar 899? Não. Ou 91010. Difícil, difícil. Tá, eu vou ter que focar primeiro nos talentos do... Vamos ver o que vai vir. Doze com 16 vai dar 28. Filosofia de admoestação. If you lie on the grass, you can feel the heartbeat of the world. Bora lá então. Ai, ai. Andressa, pega um copo de refrigerante pra mim, por favor. Obrigado. Bora lá, gente. Farmar talentos, mano. Farmar talentos. Enquanto eu farmo talentos, estou pensando numa estratégia para usar com a minha Candice que eu peguei lá no TCG. Então, vamos lá. Alguma coisa que ajude ela, vamos ver. A Candice vai transformar os golpes dos meus outros personagens em hits. Talvez a Shogun vai se encaixar bem ali, né? Consigo usar no especial ainda atacar com um ataque hidro depois, para dar um contaminar rápido. Sobrecarregar. Posso utilizar também a Narida. Share my knowledge. Yeah, this may hurt a little. Yeah. The bond is strong. Now, girl, be more careful. Answer. All hail. Memory. The Temple of Wisdom. I'll settle this. Dissipate. Take care of the king. This may hurt a little. Everyone hold hands. Voltei, fui buscar outro fone. Aí sim, Adilson, tô em outro céu, porque esse não tá ligando na conta. Entendi, ô Kokomi. Caramba. Obrigado, Andressa. Ganhei um refrigerante. Bora lá. A gente vai precisar de 28 pra mim. 28 talentos, mano. Putz, triste. Cinco luas. Ai. Agora eu me lembrei que você usou uma carta da amizade no TCG e me deu duas cartas. Exatamente, Gabriel, mas você leu a descrição da carta? Quando quando eu usar aquela carta, os dois adversários que vão ficar com 4 cartas, vão comprar carta até ter 4 cartas na mão. Se você tiver 4 cartas na mão, não vai funcionar pra você, né?
Então eu uso ele quando eu tô precisando de cartas. Infelizmente tem que dar carta pro adversário também, mano. Faz parte da vida. Stand with me. I see everything. Yeah, yeah, yeah. Yeah, look at you. Boom down. It is not blue. Blaze over. Committed to. The bond is strong. Fix this. Everyone hold hands. Sharing my knowledge. Hey, on special. Disappear. Yeah, yeah. For Rex level. Out of my way. Yeah, 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 yeah. The Temple of Wisdom. Yeah, yeah. Bora lá, mano. Vem dourado, vem dourado, vem roxinho, vem roxinho, vem dourado, vem roxinho. Xinho, xinho. Não vem roxo, mano. Stand with me. Committed to memory. Sharing my knowledge. This way, Colonel. Yeah. Lightning. Look at you. Terrified. Blaze over. Roll. Stop the Temple of Wisdom. Nossa, agora foi perfeito, hein? The bond is strong. Perfeito, mano. Deixa eu até ganhar um dourado. Um dos dourados. Bora lá. Tem a carta do Xiao também que você usou, Gabriel, que tirou todas as minhas invocações, mano. Você acha que eu esqueci? E aí, Edilson? Se no Genshin for possível escolher uma personagem do Traveler, se quiser você escolher a Candice, né? Quê? Personagem se casar? Não, acho. Tô falando a viajante, né? A viajante ia ser a Yaka, mano. O coração do viajante é da Yaka. A Yaka dá um monte de. A Yaka tá escancarado que ela gosta do viajante. Make yourselves at home. Yeah, committed to memory. I'll handle this. Dissipate. This way, Turtle. Yeah.
Shake your ass! Look at you! This is long overdue. Don't try to rush your enemy. Sharing my knowledge. Roll. Oxe, chegando no céu do mundo. Depois da hora se declarar. Não, ia ser da hora ela se declarar pro Trevor no futuro, mano. Teve aquele evento de batalha lá do samurai lá, mano, que ela já deu aquela frase em duplo sentido pro Traveler, né? Tipo, e aí? Bora. Trevor falou bora. Só no bora. Net ruim. Entendi. Sair do domínio e entrar de novo. Se eu conseguir fazer os 16 hoje, eu vou fazer. Eu vou coroar a Canais. Se eu não conseguir, eu vou deixar 999. Na verdade, se eu conseguir 24, acho que dá pra deixar 999, mano. Seria melhor 999. Já era pra Yaka ter declarado aquele dia. É que aqui não era missão, um evento, né? Então não podia. Que o Trevor ia recusar na hora. Mas acho que o Trevor ia recusar na hora. O Trevor não tá querendo relacionamento, ele quer viajar pelo mundo. O Trevor vai ser da Paimon quando a Paimon se transformar em coisa, certeza. Certeza, se a Paimon se transformar na personagem que eu tô pensando que ela vai se transformar, mano. Ela vai se apaixonar pelo Traveler, ó. Ou a relação deles é tipo de irmãos mesmo, né? Tipo, o Traveler já tá com a Paimon como irmãzinha, né? I see everything. Can't see? Delve into destiny. Shadows of fate. Let's nip that in the bud. Our bond is strong. Out of my way. Decided by destiny. The Temple of Wisdom. I'll uproot you! One with the forest. Keep up. Ok. Derrotar Deus desconhecido e encontrar a irmã ou irmão, né? Que não sei vocês, mas eu ainda acho mais legal
o Aether ser o vilão do que a Lumine, mano. Tipo, não é por nada não, mas sei lá, o Aether tem mais cara de ser malvado do que a Lumine. Não é malvado, né? É aquela coisa. Fica melhor ele ser o príncipe do abismo do que ela a princesa do abismo. Só que se fosse num anime, com certeza ia ser o Aether, ia ser o principal, já que o jogo, o jogo é cheio de waifus, né? Então ia ser aquele trama quase quase clichê de sempre ter um carinha lá todo de boa e ter um monte das mulheradas atrás dele. Se fosse o anime do Genshin, certeza, mano, ia ser isso. Mas fala aí, Adilson, quem é a deusa que aparece no começo do jogo? A deusa que aparece no começo do jogo? É essa criatura aqui, ó, mano. Do lado do Tigas aí, ó. É ela. É ela, não faz sentido, mano. Ela. Só pelo símbolo desse símbolo que tá na barriga dela aí, a coroa que. Essa auréola que tá aí. Essa roupa dela. Não adianta, mano. Paimon, você não engana ninguém, hein? Você não engana ninguém, Paimon. Paimon tá enganando a gente lá pra chegar no final do jogo e pegar todas as Gonics pra ela, mano. Dando-se o mundo. E usar o viajante aí como moeda de troca aí com a Lumine ainda. Com a Ether, no meu caso, né? Certeza que vai ser alguma coisa assim, mano. Deixa eu fazer essa missão aqui primeiro. Bem, eu loguei em uma conta antiga minha, AR23, e pelo menos tinha um chiquinho com sacrifício. Caramba, que da hora. A minha conta secundária lá, Gana, eu garanti já aí o escaramuche, tá? Então, quando o próximo banner chegar, eu já consigo tirar o escaramuche. Lá tá no pit 72. Tô no 72 lá. Escaramuche ou Eula, qualquer um desses personagens eu consigo pegar já. Muitas histórias, muitas histórias. Passa a ID porque tá bloqueado o co-op. Ah, sim. O co-op libera aí no 25? Não, não é no 25. Eu acho que é no 15 mesmo. Ou não libera no 15? Eu sei que era no 15 que desbloqueava o co-op. Ou tem que fazer a primeira missão do coisa lá. Que? Desbloquear o co-op? Eu acho que desbloqueia no rank 15 de aventura, não é? 15, 18? Não lembro. Vou importar pra cá. Duas armas T5 do mochileiro, mano. Que? Duas armas T5 do mochileiro?
É no 16 o co-op. Tem uma missão atrapalhando então. Caramba, como assim? 2 armas? Conta essa história aí, Kokomi. Como? O que tá acontecendo aí? 2 armas, mano? Como assim 2 armas? Tô com 23. Isso mesmo. Deixar 9 e 9 aqui também. Então tá. Eu tenho talento suficiente, vai ser 4, quase meio milhão. Precisar de 9, 9, 18. 14 bandanas. Dante, coloquei um Atlas e espinha. Beleza, vou estar no TCG arrumando o deck. Beleza, ô Gabriel. Caramba, mano. Calma aí. Eu entrei aqui. Cadê a bandana? Vou ficar pobre, mas é isso mesmo. Talentos 9. Ah, 6, mano. Acho que o ataque básico dela não vai compensar. Você liberou, mano. Você liberou o ID e é 65, 93, 81. Meia 9381 9381 7765. Danta azul. Danta.
Ah, é? Não dá pra mandar pedido de amizade, mano. Esqueci disso. Sempre esqueço disso. Ok. Então, o que que eu ia precisar aqui pra Candice, mano? Ah, tá. Preciso de uma lágrima do deus do desastre, então. Why isn't it working? I don't get it. Solvente. Lágrima. A gente já vai fazer 2 lágrimas aqui. Tá, não vou fazer mais um aqui, não vou gastar solvente à toa. Ah, não, mano, não, acho que não vai compensar eu colocar aqui, mano, não. 899. Eu vou coroar esse e depois vou coroar esse. Eu coroa o ult e depois coroa o ataque básico. A especial. Keep up. Cara, como a Ian fez CU, mano? Como assim? Deixa eu ver aqui. Tch. Ok, tá de boa. Aí, ó, sabe até abrir a porta pra fugir. Deixa eu ver aqui o Mondstadt. Até ela abriu a porta pra sair agora. Ah, não, não é Mondstadt, mano. Deixa eu ver a cutscene lá da história, mano. Vamos ver a cutscene aí que falta. Não vi a cutscene ontem. Salve, Moebinha, como você tá? Uma boa noite pra você e pra sua família, seja muito bem-vinda. Ai, ai. Pam, para. Bora lá ver. Where did it go? I put it right here. Hey, Zosimos! What you up to? Oh, it's you two. Please,
come here. Feast your eyes on this stage. I designed it myself. So, directors have to design the stage? I'm no ordinary director. I take a more holistic approach. Directing, script writing, stage design, I do it all. Sounds like a lot of work. Edea wouldn't be able to handle that kind of job. Edea has her work cut out for her too, you know. She's my one and only member of the audience, though she often criticizes my shows. Well, she just says what she thinks. You don't know how to write, or this is getting ridiculous. I think it's because I use preprints in a way that she feels goes against what they're intended for. Ai, mano. But even though she's my harshest critic, she's also been my biggest supporter in a lot of ways. Essa terceira parte foi mais Guess legal. you could say Eu she's like achei my legal agent. também. I'm very grateful to her. I've always dreamed of being a director, but I've never had the chance until I came Bem que a here. primeira parte eu também achei muito boa, What mano. did you do before you came here? Primeira parte a gente conhecia ver Like I said, o parque ali dreamed. com a montanha-russa e tudo ali, foi from a muito young legal, mano. age, every time I came home after a show, I'd go over the story again and again in my mind. Vai falar que você não Growing up, curtiu quando você já My entrou biggest na área nova e aspiration já was to viu be a director. aquele carrinho piuí lá, mano. Unfortunately, I couldn't aquilo offer é much merda, beyond mano. my practical Cuidado com a skills. So I ended up spending most of my time as a prop designer and doing a bit of set design on the side. Don't get me wrong, I do love building the set, but nothing satisfies me more than putting on my very own show. No wonder you only wrote director on the sign. Exactly. You're not doing a great job of convincing me Sim. that you're not... By the way, could I ask you for your help with something? Eu acho que I'm having trouble finding the master script, and I'll need it shortly. eu acho que teve hora que não tinha nada pra fazer e mesmo assim eu tava andando naquele carrinho lá, mano. Yeah. Só de zoas. After I handed everyone their copies, I held on to my master copy while I was checking on everything around the theater. I must have... If it's not here, then it might be in the attic. But, I still... No problem. We'll find. Whoa! Look at all these books! Now, where's the master script? Oh, it sounds like a water droplet is on the second floor. Let's go. Wow. This is a lot. Looks like the water droplet has been managing them for the director. Most of them look like works in progress. Then it should be the one that's finished. Okay, let's look for the thickest one and then check the ending. This is the only script that fits the bill. Plus it look... Let's go give it to Director Zosimos. Zossiums. Bora lá. Zosimos, we got your script. Thank you. That's a huge help. I'm running out of time here. There's no way I'll be able to fix everything up perfectly. Anyway, the stage is secondary. The performance is what really matters. Things can always go wrong on stage. But as long as the show goes on, You don't sound very confident in what you're saying. it's true. I realize now that a show is the art, even if you have the same actors performing on the same stage. The performance will be slightly different every time. Those subtle differences are what make each performance special. Okay, one last request. Traveler, you can enter the preprints, yet the truth is that my sets are composed entirely of preprints. First, I use materials to make the objects. Then I take those objects and turn them into the preprint. Now, of course,
Preprints Nossa, are really ainda meant for não é making usar objects to para furnish the fabricar domain. objetos para monitorar. So using objects to create preprints is, strictly speaking, the reverse of what this is intended for. But Edea said that if this is what I really want to do, she's not going to stand in my way. Ah, so that's what you meant earlier. Okay, well, what do you... I'd like the Traveler to go into the preprint set and help move props around during the performance. The reason is, Oh, Paimon gets it now. If you're busy directing, moving the props, and operating all the mechanisms, you never get the chance to watch the show. Yes, I know that I'm no master playwright, but still. Ai, mano. Even Pronto, if já it really is a terminei. half-baked script, with shoddy writing and Alguém moments of sheer ridiculousness, entra nessa I'd still like to see minha it for myself. outra conta Just pra jogar once. comigo? Hard to turn a guy down after a speech like Beleza. that. Thank you. Genuinely, I'm so Muito grateful. I'll go and inform the others. Then, as soon as you're ready, Bora lá, mano. Long, long ago, there was a great thief. He lived in a land where the light did not shine, where Legal. all suffered in the darkness. People call me... Sorry, Kaya. Directly into the microphone, please. Otherwise, your voice'll, you know. Okay. They call me the Dagger Bandit. But no one sees that I rob the rich and give to the poor. Here in the dark, evildoers run rampant in the shadows, while the good, honest folk stumble blindly on, just trying to find a way through. As the bandit brooded, suddenly the world was inexplicably changed as a single star appeared on the horizon and flew across the sky. Light. A brief flash, yet enough to illuminate the world. If I can find the source of that light, I can shine it into the darkness, and the people will suffer in blindness no longer. Salve, John. Without a moment to spare, he set off to follow the star's course. Ah, All the while, pode the star kept moving through the sky. Traveler, the star kept moving through the sky. Kaia. A roupa do Kaia ali. Para... Looks like I have to go through the desert. This could get dangerous. If everything he'd heard was to be believed, the desert ahead was a no-man's land filled with horrors. Worse still, the star had landed in the most difficult-to-reach location, surrounded by sheer cliffs, but he was determined to press onward. I've come this far, and I'm not about to turn back now. Bora lá. The Dagger Bandit trekked deep into the desert wasteland. Yet when he finally arrived at his destination, he found not a fallen star, but a young girl, dressed in white. How strange. I'm positive this is where the star landed. Young lady, do you know where the light has gone? The girl replied, Traveler from afar, the light you seek is only a bottled flame. But the flame has now died, and its light is long gone.
bottled flame? Yes, it was a gift from another. And so, the girl began to tell the story of how the bottle came into her possession. The girl hailed from a kingdom that sat atop the waterfalls. But when the reigning dynasty fell and a new one seized power, she and her people fled for their lives. A thick fog began to fill the air as she made her way through the forest, and dense thickets tried to block her path. There is a mechanism down there that you can press to retract the thicket board below the stage. Meu ID. Manda em dois, ô Gabriel, senão não aparece. Bora lá. If I only had a lamp to guide me through Uma this lâmpada para wretched guiar. forest, Eu then I poderia could sobreviver. survive. With scratches covering her arms and legs, the girl pressed through the pain and made her way forward. The road ahead was arduous, but she was determined to press onward. I've come this far, and I'm not about to turn back now. Ok. But just as she was drawing near her destination, a huge stretch of thorns and brambles suddenly came into view. Despair set in and began to weigh on her heart. If only someone could help me, I would give Ok. anything E aí, in John? return. Tudo beleza com você? The girl's heartfelt wish in her moment of desperation did not go unheard. Wait! There's no mechanism for the final thicket! Ugh, I must have forgotten to check those boards. According to the story, those thickets should be gone from the stage now, right? Yes, total oversight on my part. What a pain. I can help! Traveler! Cat! It's a Jumpy Dumpty! The girl's heartfelt wish did not go unheard, for a Jumpy Dumpty, who was passing by, helped to clear a path for her. Oh, thank you, Jumpy Dumpty! And so the girl continued her journey deeper into the forest. But what she found there was not a lamp, but a mage glowing with fire. So, just to clarify, it was supposed to be the mage who helped burn a path through the thicket. Save it for the end, man! The mage took pity on the girl and handed her a bottle. Cli taca Then, fogo no the mage cenário began do to tell moço. the story Realmente. of how the bottle came into her possession. The fiery mage had an adventurous spirit and enjoyed taking long journeys. On one such journey, while taking rest in an oasis, she found a beautiful bottle by a crescent-shaped lake. Clee, quick, get in the light. She was an extraordinary mage, with the power to grant people their wishes. She turned the bottle into a thing of equally extraordinary power. But the only place that it could make wishes come true was inside of the bottle. Oh me! Oh my! Look at this wonderful bottle of mine! It could make a fine toy! But better still, a sojourner's home! The fiery mage blew into the bottle, allowing it to grant one single wish outside its glass walls. Oh, am I supposed to blow into it? Wow, it lit up! A flame was kindled within the bottle, and it began to glow a fiery red.
just like the mage herself. After the mage finished telling her story, she disappeared, leaving only the bottle behind. A magic bottle that can grant wishes. And I wish to leave this place and go somewhere where no one will ever find me again. And then, the bottle seemed to softly inquire. I don't know. The flame in the bottle faded as the girl's single wish was granted, and she found herself in the middle of the desert, far away, where no one could ever find her. When the Dagger Bandit listened to her story, he sighed in disappointment that the flame with the power to grant wishes outside of the bottle had already died. But this doesn't make sense. If it truly granted my wish, then nobody should have been able to find me here. Maybe they shouldn't. The desert is difficult and dangerous to navigate, but I was determined to make it, no matter what. Then take this bottle with you for your trouble. It may be able to grant you your wish, though sadly, only within the confines of the bottle itself. All I wish for is light. Honoring the bandit's request, the girl wished for light inside the bottle, and sure enough, it lit up. They found that while the light was only generated within, it could nonetheless shine through the glass and reach anywhere in the outside world. Even though it doesn't burn as brilliantly as the light that shone before, this is still an extraordinary light. What will you do after I take the bottle? I don't know. Well, then maybe you should come back with me. With no reason to refuse, the girl accompanied the Dagger Bandit back to the land where the light did not shine. They brought light to that place, and the darkness was dispersed, and they lived happily ever after. And we're done! Não Seems creio. the show went pretty well. Tchê. Roupinha daquele. Miss Honorary Knight! Didn't I do great? I felt like I really was the fiery mage. Wow, great costume, Glee! As soon as Paimon saw your shadow, she thought straight away, what a cute hat! Glee loves it! Thanks, Mr. Zosimos! Oh, wait, no, I mean, Mr. Director. Direto. Mr. Director? Ha! Roup- No one's ever called Roupinha me dela that é before. chique, mano. Verdade. Thank you, my dear little mage. Thank you so much. Oh, I'm so happy. Miss Dia said that she tailored it a little bit so it would fit me, but you were the one who designed and made it. You're amazing. Yeah, that's amazing. And it sounds like Adia did a great too. It was nothing really. Just one of those, oh no, whatever shall I wear to the ball moments. Sewing comes in handy at times like that. Sewing is an art in its own right. You're more talented than you give yourself credit for, Adia. Really? Oh, I'm just gonna go for a second. Please, chat amongst yourselves. She gets embarrassed so easily. She really can't handle being in the spotlight. Idia's a sensitive person and doesn't have a whole lot of self-confidence. I hope all the excitement hasn't brought her to tears. Oh, I'm a little worried. Don't worry. I'll go make sure she's okay.
I'll see you all later. So, what did you all think of the play? Any thoughts? Huh? Uh-oh. Time to get serious. Now, are you sure you want to hear what we really think? Oh, absolutely. I had the courage to ask, didn't I? So, don't mince your words. Go ahead. Speak your mind. I can take it. Okay, Paimon will go first. So, the dialogue at the beginning was pretty good, but it ran out of steam as the story went on. Paimon could tell that you ran out of inspiration somewhere along the way. The characters were honestly a little bit ridiculous. Paimon didn't get what you were trying to do. The moment anyone started to show any kind of substance, suddenly the scene was over. Yes, all very good points, Paimon. I would add that in its attempt to pay tribute to the series 1,000 Nights, all semblance of a coherent was sacrificed. Plus, I do have to penalize you for the issues with the props. Miss Idia, what are you doing back here? Oh, you know, I return like the tide when people start discussing something important. Huh. Especially when it has to do with criticizing my show. But there was one thing I liked about it. Just one, mind you. The story had a good ending. You think so? I thought I was letting him off lightly. Idia, could I borrow you for a moment? Oh, sure. Excuse me for a moment. Back to you, Paimon. Keep up the good criticism. Ai, continua com as críticas. Okay, in that case, Homofobia, Paimon did have Kokomi one já other morreu. complaint. Let's hear it. Taking criticism on the chin is all part of being a director. The ending was all wrong. The girl's motives were clear and simple the whole way through. It was kind of jarring when all she had to say was, I don't know. And doesn't anyone else find it weird how her whole community was on the run, but she was only looking out for herself the whole time? I'm fine. I'm not going to improve without feedback. I also learned a lot this time with the chance to be off stage. To be honest, it was a dream come true. What a great attitude. You don't seem upset at all by our comments. I wouldn't say I'm completely unaffected, but you're only speaking the truth. They're all very valid points. Still, now that Paimon thinks about it, you did finish the script in a bit of a rush. Maybe we were being a little too hard on you. That's perfectly fine. Nothing is as important to me as my work on the stage. We all use our imaginations when we're kids, right? I used to play with dolls and my own cardboard cutouts by the light of an oil lamp. The shadows would come to life and dance on the walls. I never got tired of it. Fast forward to now, and in many ways, I'm still that same little kid, lying on his bed, making sound effects. And I get the same joy from running a show now as I did in my little bedroom theater. Of course, a director can accomplish nothing without a cast and crew. So on that note, I want you to all... Hey, don't mention it. We had a blast. Okay, here, take this. Your It's the bottle from the show! The one that lit up when I blew into it. That's right. Can you guess the secret behind why it lights up? Oh, maybe there's an invisible fairy inside that opens its eyes when you blow into it. Bingo! You guessed it. That should do the trick. Oh, wait, this needs tightening up a little. Hold on, this will only take a second. This outfit's more fashionable than I imagined. Excuse me, everyone. Do you have a moment? Especially you, Zosimos. Idia wants to do a little something for you. She said... A dream come true? Yes. She said that as useless as she is, she wants to do something for you as the first person to have heard of your dream of being a director. Her words, not mine. I have to disagree, though.
I have never thought of Idia as a useless person. How is this suddenly about me? If everybody is ready, then I'd like to invite tonight's male lead to take the stage. Ta-da! Cool! Kaya's turned into the real Dagger Bandit! How is me changing outfits supposed to make the director's day? It's just a prototype costume. Is he that easy to please? Don't be silly. If I know our director, nothing will make him happier than to see his ideas brought to life by the right actor. Well, then I'm happy to oblige. Who am I to argue with the star of the show? Zosimos drew up countless designs and made a few prototypes before landing on this one. It just needed some tailoring to fit properly, so I made a few stitches here and there. I hope the result isn't a disappointment. Oh, it's perfect. Idia, I'm... Oh, I'm so touched. Thank you all. You've made me happier than I ever thought I could be. Após a apresentação pela primeira vez, vamos chorando lágrimas de alegria com um sonho realizado. How are you doing? Recovered? Oh, I'm good. Thank you again, Idia. Oh, please, don't mention it. Well, now that we have the final component, it's time to say goodbye for now. Let's head to the core of the Valuria Mirage and get this place fixed up. Can I keep wearing my costume? Please do, by all means. Both of you can keep your costumes. It seems only fair. Yay! Kaya, keep wearing yours too. It looks amazing. I agree with our mage. I'm sure it's not every day you get to play such an unforgettable character. Sure. I think I can be a bandit for a little longer. Bye-bye, Mr. Director. Take care, my dear friends. Ok. Lâmpada. Vamos pra lá. Kokomi já morreu. Ah, caramba, mano. Bora lá. E a viagem tá sem... Tá sem artefato, mas tá bom. Siga para o centro da miragem, no fim. Catch the wind. A Coley com a Yoa perderam o show. You and Kale! You got back before us! Yes. Idia had the water droplet send us a message just as the show was coming to an end, so we came back here to wait for you. How is Lessig doing? He finished all the maintenance work, but it took a lot out of him. He's now fast asleep in his room. Oh,
I feel a little guilty. Consider it his atonement. It's only fair that he had to do something constructive before being able to sleep soundly. Seriously, don't waste your concern on him. If you say so. Okay, without further ado, let's go and fix the domain! Isn't this where we first met Water Droplet? Correct! The core of the Valerian Mirage is the largest streaming projector of all, and this domain is one gigantic preprint. Whoa, so everything we've seen is created by this? So to fix it, same process as usual, right? Do we need to use the preprint? Exactly! Well done! It's hard to forget after doing it so many times now. Let's get going! This is the final step! Yay! Suddenly Paimon's really excited! The Bora lá. hub consists of these components. All you need Usa to os do is racões place them onto the dimensionais para foundation in the right consertar o shape. núcleo. The right shape? But... Oh, don't worry about it. Close enough will do. As long as it can spin, it'll be fine. Sometimes... O que tem a ver com... Tá. Inferior seria a lâmpada. Come on, let's get moving. We're not frozen in place after all. Era isso. But why isn't it turning? The components are back in the core, and the hub is restored to its proper shape again. That's all we needed to do. Like any wound, it just needs time to heal. It'll probably just start turning again one day in the middle of the night when no one's looking. Really? I thought that with your special abilities, you could get it turning again right away. What? Huh? All of us are dying to see it. Not just how the domain looks when it's fixed, but also Edea. In her element. I want to see Edea using her magic powers too! I bet they're super awesome! What are you guys talking about? And how is Clean on this, but Paimon isn't? They're referring to our mascot's true form. As I've said all along, there's much more to Edea than she Okay. gives herself credit for. She has a very special power. Though, I think some of us have sensed that already. Did you notice right away, General? I only found out when I was chatting with Eula. So our general was the first to notice. It seems like she's more perceptive than she lets on.
I'd say the same about you, Kaya. What the? All of you? No? I mean, I wasn't trying to hide anything from you, I promise. It's just, for people who stumble upon this place by accident, I think my current form is more approachable than my true one. I don't want people to get scared when they see me. What? What is it? And whatever it is, how the heck does everyone know about it? Well, for one thing, I sensed elemental energy in the residents here, but none of them have visions. Then my mind started to wander as I was reading a storybook, and suddenly, I had a thought. Since hydro-eidolons can change into any form, why not human form? You hit the nail on the head. Alright, in that case, please allow me to introduce myself once more. I am an Oceanid who was exiled here when the former Hydro Archon passed away. My name is Adia. Oceanides. Wow, Adia! You're so pretty! Now that I'm in my true form, I suddenly feel a little embarrassed talking to you all. You look stunning. You should be flaunting this look at every opportunity. Oh, come on. I'm too shy. Wait, so does this mean that all the people we met in here are actually... I'm guessing that the human counterparts to these Hydro alter egos are long gone. That's right. When they wanted to leave, I took them to the edge of the desert. The components are, in fact, gifts that they gave to me before they left. But I'm always curious about what brings people here, so I used the streaming projector to bring their wishes to life. The power to grant wishes, but only within the confines of the bottle. Exactly. It's a truly extraordinary light. I've just realized something. When the components fell from the core, it appeared as if they had returned to their respective owners. But actually, it was after the components landed where they did that their owners and the things associated with them arose around them to form the different zones. So now that the components have been retrieved, does that mean that all those things are gone? Don't worry, they'll be quite safe. As long as I remember them, they'll never disappear. However much we might criticize each other or get into scuffles, in this mirage, they will always be my friends. I had so much fun in the choo-choo cart and hanging out with Mr. Director. Me neither. I'll always remember my adventures in this fantasy land. Very good. But it's probably time I set this wheel. This one's all yours, Adia, our magical mascot. Please work. Pam. Huh? That's strange. Nothing happened. Has it lost some power Oh, crumbs. Not now. Not right off the back of everyone putting me on a pedestal and me acting like this is going to be my big moment. Bora lá, Dilson, bora. Só terminar aqui. Vamos escolher. Get me a bottle. You're already in a bottle. What now? This was the only way. Now I'll never be able to show you how the Valyria Mirage is... Hold on. Yes, General Sangonomiya? I'm all ears. If it's okay with you, would you let me borrow the Shinro casket from the domain's core? Ah, the Shinro casket. That sounds familiar. Here. Wow! Ahyu, it's the relic that Kokomi mentioned earlier! So this is where it's been hiding! It was once a ritual vessel used for making offerings in the Moon Shrine. It's made from the remains of a yokai called the Shinkiro,
and it can listen to the wishes of those who come to pray to build up Shinki. Several centuries ago, the relic was lost when the last prefect of Yashiori died in battle. Its final resting place was unknown. The pearl that goes with it should be able to sense the casket's location. But when, unbeknownst to anyone at the time, the casket disappeared inside the core of the Valerium. Huh? How come? Well, imagine it was a sound instead of light. If the room is too big, you can't hear anything from outside the door. Oh, I get it now. The shell must have been having too much fun one day, and I understand now, too. The core has been wearing out recently. That's why you were able to follow the pearl. To get back to the story, without the offerings at the shrine, this vessel quickly loses its power. Yet countless people who have visited this domain brought their wishes with them and left a small piece of themselves behind along with their gifts. These have the same effect as the offerings at the shrine. Wow! I never knew this thing was so powerful. It is. Powerful enough to help you repair the Valyria Mirage with any luck. But what do I do with it? It's simple. We just need to awaken it by telling it what we wish for. For example, my name is Sangonomiya Kokomi, the divine priestess of Watatsumi Island. And my wish is to use my critical thinking and strategic planning skills to bring a little more joy into the lives of my fellow Watatsumi Islanders, as well as the lives of everyone I cherish. Itia, what do you wish for? Me? My wish is that all those who have sojourned to the Valurian Mirage in the past will achieve what they truly wish for. Not just in this domain, but out there, too. Even though I know full well that trying to build a railway in the outside world is just a pipe dream, and that Maimuna will probably just go back to being a scholar. And I know that Zosimos has a lot of improving to do as a playwright. It's going to be tough for him back in Fontaine. Chasing your dreams is hard work. Despite all of that, I still hope that somehow, someday, they will achieve their dreams. Pam. Acabou? Pam, 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 pam. Okay, the combined power of our hopes and dreams is at your disposal. Bam, 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 bam. Look! The wheel's been fixed! Pam. come on, hurry!
Aê! Muito boa, mano. Muito bom. Gabriel tá por aí ainda, Gabriel? Bora para o duelo. Cutscene muito legal. Não esperava por essa. Não esperava mesmo que ela fosse uma Oceanide. Disfarçada. Everyone's praise and curious questions went to my head. I said so many things I'm so ashamed of, and I lost the... Please don't say that. Yours was a noble... Yeah, and you weren't granting wishes for yourself. You did it for other people. I have friends like that too. Other people's hopes and dreams are what motivate them. They'll work tirelessly just to see them smile. If you ask me, that's one of the most noble things a person can aspire to. Please, no more praise. I'm really not comfortable with it. It makes me feel so ashamed. Someone like me doesn't deserve so many people's praise. It's like I'm dreaming. Well, at least the domain is fixed now, and all the components are back in place. What's the matter, Klee? I suddenly have loads and loads of more wishes. I want to ride the choo-choo cart again and look down from up on top of the big wheel. Is there a way to get up on top of the wheel, Edea? There is a way, but there's only space for a very few people. That's okay. I can go up by myself. But it'd be more fun with Miss Honorary Knight. Are we sure about this? It's so high. What happens if we fall off? Well, yeah, but Paimon's just worried for you. Don't worry, I'll be there to make sure no one falls off. I haven't been up there in a long time myself. Mais uma cutscene? Tô, beleza. Vai entrar aqui no meu mundo, Gabriel? Eu vou lá pra cauda de gato já. Deixar esse resto de final aí pra depois. E já vai a cutscene. Tem que editar meu deck, mano. Eu não fiz ainda o deck da Candace. Mas eu vou testar com você outro deck. Eu vou testar o deck da minha outra personagem, mano. Outra personagem doida. Só mandar convite. Qual sua segunda personagem favorita além da Candice? A Wang ou Gabriel? Minha segunda personagem favorita é Wang. As três favoritas são as três que eu coloco aí na capinha da live, mano, sempre. Candice, Wang e Rutal. Acho que são minhas três favoritas. Seguido depois... Difícil de dizer. Tem tantas. Mas eu acho que... Mona Narida também então. A Mona Narida, a Viajante... Difícil ranquear. Não. Tá. Vamos lá. Candice.
Primeiro lugar seria Candice, depois a Niwang, o Tao, Shogun, Nahida, Viajante e Mona. Acho que esse daí tá bom. Testar esse deck contra você. I only wish life could be as leisurely as this a little more often. How great. Kazuha, Diluc e Shogun. Vamos ver como tá minha sorte. Minha sorte nos dados pode estar boa, pode estar ruim. Tá. Eu começo ótimo. Tá, a gente tem isso aqui que eu vou usar. Ok. Contamination must be washed away. Gel. Putz, mano, ferrou. Não veio hidro. Não veio nenhum hidro, mano. Nossa, ferrou muito. Dois. Water's form is ever changing. Shine down. Sure. Oponente com... Ah, ele desperdiçou pra gastar a ult dele, entendi. Agora veio o hidro, né? Fela da mãe. Tá, vamos ver o que eu vou fazer aqui da minha vida. Compra duas cartas. Vai converter duas em dados. Não. Usou bônus anemo.
Reborn to oblivion. Não tem mais. Meu turno. Cara. Rise! Ganho 2 dados. I will protect you. Detached from the world. Não pegou água. Turno 3. Ok, gel. Vem um Omio aí, por favor, o hidro. Hidro, boa, garoto. Vou com a cartinha do Yuri. Coisa de Favonius. Fallen leaves, adorn my night! It's my turn. Leave it all to me. Tá com 7. The wind knows me. Oi. 5:30. Contamination must be washed away. Mirror the myriad. Not water, too. Duke, já era, mano. Tu já era, mano. Tu já era muito. E 7. Ai, não, já era ainda, mano. Tá, ótimo. Leave it all to me.
Não vai matar. E vai ser obrigado a trocar. Time for retribution. Caramba, mesmo com o escudo matou, mano. Disgrace to the knights. Putz, ferrou. Ah, foi burro. Péssima hora pra me usar o... Caramba, mano. Quake. Tem 6 ainda de ataque. Usou o dardo da Niwang. Putz. Fui muito infeliz ali na minha escolha. Era pra me ter usado a útil dela, eu usei especial. Matou a You shouldn't carga. see me like this. It's my turn. Tá. Vou fazer o seguinte. In the image of the wilderness. Eita. Mas é meu turno. Já era. There can be no excuse for defeat. Matou. Where is the Where? Pure Land? Boa. Boa, boa, boa. Qual a sua segunda? Vamos lá, escolher outro deck. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes. Fiz uma escolha ruim aqui, mas eu posso melhorar ela. Vamos ver se eu consigo derrotar o Gabriel agora. Não consegui usar o Zong muito bem e também não consegui usar a Noelle muito bem, né? Bem na hora que eu enchi a ult eu desperdicei. Eu começo. Ok, tem a lança.
Só essa daqui. Boa. There is no escape. There no escape, mano. Putz, mano. Eu preciso de hidro. Hidro, cai hidro, por favor. Posso... Nearer the myriad. Se ele tivesse um Shaw, eu ia destruir tudo que eu fiz, né? Carta do Anemo. Só colocar no jogo. There is no escape. Beleza. Tem muito o que eu fazer aqui. Posso apenas abandonar aí. Nossa, veio muito hidro. Nossa, eu vou precisar de 3. Veio hidro de novo. E Electro. Eu posso acabar? Mano. In the image of the wilderness. Vamos ver o que ela vai fazer da vida. Mano do céu. Tá, colocou Shogun. Vai meter a ult em mim. Vai meter a ult nela também. Inazuma shines eternal. Arrancou 3. Quanto que é a ult? Pede a ult, pede 3 também, mano. Morra! Detached from the world. Acho que tu podes contra mim? Isso aí. Ah, ganhei 2 dados. Ah, e ele tem habilitation. Não, vou usar a carta do Yoshi.
5 pontos. O oponente começa. Ok. Vamos ver o que vai vir. Ah, Reinhard, bom. Pero 2. Acho que é meu CN de solo, hein? Solo de Luke. Que ele vai ter. Ah, eu tenho 8 dados ainda. Not water, too. Entendi. Entendi. Nossa, muito bom. Steady as stone. Sobrecarga não vai matar. Steady as stone. Nossa, menino. Menina do céu, que é isso? É muito escudo. Tô de buenas. Bora lá. 3. Ok, gel demais. Tô indo do meu oponente. Eu tenho a Caterine, né? Trocar pro de Luke. Cara, eu tenho 5 de vida ali, mano. 5 de escudo. Time for retribution! Stabilize!
Precisa de 4. Tá. Mano, matou. Menos 2 escudo. 2 contra os... Bora. Clouds high. The birds call. Water will never disappear. Tá. Crumble! I will have order. O oponente começa. The wind knows. Stabilize! This is the end. The End. É, muito bom.
Boa, mano. Pam, pam. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. Pam, param, pam. Pararam, pam, pam, pararam. Quase, hein? Quase, mano. Foi quase, mano. Bora lá. Nossa saideira. Saideira eu vou com o time com esse daqui. Ok, veio muito bom. Vou trocar esse. Esse. E esse. Ok, muito bom. Contamination must be washed away. Se eu tivesse uma carta ali. Se tivesse uma carta, teria sido história, teria sido outra. Preciso de hidro jogo, mano. Oh, nossa, que lixo. Que lixo, mano. Ai, não vem nada. Nada de que preste. Ok, vou ter que transformar isso em hidro. Esse em hidro também. Water's form is ever changing. There is no escape. Boa. Uma boa escolha. O Chaga não atacou? Assim, não entendi. Nossa! Ai, não sei porque eu fiz isso, era pra me ter trocado pelo menos um pouco. Tá, a gente tem muito hidro. In the image of the wilderness. 3.
Now you shall perish! Not water, too! It's my turn. I've been waiting for you for ages. Você é obrigado a invocar de novo, hein? Bararam. Custa 2, não vai ter invocação. It's my turn. Agora começa o joguinho. 4. Menos 5. Boa. Troca. Electrodendro. Tá, veio um dendro. Turno do meu oponente. Trocou pro... Se tivesse com o Electro, tava morto, hein? Mano, tirar muito dano de Wookie, mano. Se lascar, boneco. Ai, caramba, o que eu faço aqui? Tá. A gente vai fazer o seguinte. Everyone hold hands! My opponent. Todo mundo com essa bagaça. Trocou pra ela, não vai. There is no escape! Ok, aqui eu posso escolher quem que eu vou ir. Sinceramente, eu tenho um ataque que pode ser... Não, se eu pegar o Oceanis eu tô morto com o D-Look dele. Bem que a coitada de Shogun já morreu. 2 e 3. Todo mundo perde um ponto. 1 e 1. Ok, o que eu vou fazer aqui? Vou dar um ataque normal e a útil.
muito electro. Putz. É muito hidro. Se eu der um ataque normal, ele vai ser obrigado a trocar. Cinco. Não veio. Ok. As one with wind and cloud. Calma aí, só tem um, né? Contamination must be washed away. Trocou pro de Hulk. Não, não precisa não, Diogo. Calma aí que o seu tá guardado. Water's form is ever changing. Vixe. Muito bom. Bora ver o que vai acontecer. Eu acho que tá muito... é que aquela onda aquela onda ali vai acabar me destruindo, mano. Vamos ver quem que vai atacar primeiro. 2 pontos. Menos um. E aí morreu. Where did I go wrong? Ele vai matar meu Oceanide. Se não matasse, eu matava ele. Ai. Trocar aqui. Tá. My opponent. Ele não tem ult, ele só tem um ataque. Tem 2 ataques, né? The wind knows me. Where is the Pure Land? Eita porra, bicho. Não esperava por essa. The campaign begins. Não esperava por essa mesmo. Inazuma shines eternal. Ixi.
Com a Nema ali, eu acho que fudeu. Errou. The wind knows me. The thunder Boa. falls silent. Ah, não esperava que ia derrotar na Rida também. Putz. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Folha de bananeira. Boa. So this is a day in the life of the traveler. I'm learning more about you all the time. Aí. Pam, pam. Pam, param, pam, pam, pam. Finalmente, agora eu consigo te derrotar. Finalmente. Não, foi muito boa, mano. A partida foi muito boa. I only wish life could be as leisurely as this a little more often. Boa. Galera, muito obrigado a todo mundo aí que acompanhou a live, que deu aquele like, que deu aquela força. Agradeço de coração, tá? Fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã eu tô de volta aí lá pelas 6 horas, 6 e meia. Eu entro aí pra jogar mais um pouquinho de Genshin Impact. Gabriel aí, uma boa noite pra você, mano. Partidaça, foi muito bom. Foi bem acerrada essa última. Foi bem acerrada, mano. Que isso. Só preciso que venha boas cartas. Sim, sim, sim. Tudo depende do coração das cartinhas. Pra mim não veio nenhuma Caterine, mano. So this is a day in the life of the traveler. Mas foi muito bom. I'm learning more about you all the time. Deixa eu lá. Uma boa noite a todos aí. Fiquem com Deus e é A blade isso, mano. embraces its duty.